നമസ്കാരം. ധന്വന്തരി ചാനലിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അനാട്ടമി ഓഫ് ഐ ആണ് നോക്കുന്നത്. സോ അനാട്ടമി ഓഫ് ഐബോൾ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് സബ്ജക്ട്സ് ലൈക്ക് Shalakya Tantra and anatomy. This is the basic diagram for the anatomy of eyeball. So ഇതിൽ എല്ലാ പാർട്സും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈച്ച് പാർട്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Firstly, we know that orbit is the bony socket in which this eyeball is held. So basic measurement of eyeball is about 2.5 centimeter and 1/6 part is exposed outside. ബാക്കിയുള്ള part it is inside the orbit. സോ ബേസിക് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺജക്റ്റീവയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ കൺജക്റ്റീവ നമുക്കറിയാം കണ്ണിലുള്ള ഏറ്റവും തിൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിനാണ്. Mainly conjunctiva is of three types, that is palpable, fornix and bulbar. So palpable ആണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് ക്ലിനിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അനീമിയ ഉണ്ടോ ജോണ്ടിസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് പാൽപ്പബിൾ കൺജക്റ്റീവ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈനിങ് ദ ഇന്നർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഐലിഡ്. Fornix is the second one, that is junction between the bulbar and palpable conjunctiva, and third one is the bulbar conjunctiva which lines the white portion of the eye. So it is very transparent so that we cannot see it in the white portion of the eye. So this is clearly represented in this picture. Main applied anatomy of conjunctivitis is we can use to for checking the Kamala or anemia, and we can use for finding the disease that is conjunctivitis. So this is the main applied anatomy. So details of this disease we can see later. And next is, in order of easy representation, this eye is divided into two segments, that is it is anterior segment and posterior segment. സോ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ആദ്യം ആൻറ്റീരിയർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ എന്തെല്ലാം പാർട്സാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് കോർണിയ, ഐറിസ്, പാർട്ട് ഓഫ് സിലിയറി ബോഡി, അക്വസ് ഹ്യൂമർ ആൻഡ് ലെൻസ്. സോ ലെൻസ് വരെയുള്ള എല്ലാ പാർട്സും നമ്മൾ ആൻറ്റീരിയർ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ആൻറ്റീരിയർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടു ചാമ്പേഴ്സ്. അതായത് ഈ ലെൻസ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ചാമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ആൻറ്റീരിയർ ചാമ്പർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം posterior part of the cornea to the anterior part of the iris. So ഇതിനെ ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ട അനാട്ടമി ഓഫ് ദ ഐബോൾ. സോ അത് പഠിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ ചാമ്പർ, ദാറ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റീരിയർ ഓഫ് ദ ഐറിസ് ടു ദ ആൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദ ലെൻസ്. സോ ആൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് വരെ നമ്മൾ ആൻറ്റീരിയർ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Next is the posterior segment, which includes structures like posterior part of the lens, vitreous humor, retina, choroid and optic disc. And based on this constitution, we are dividing these eyeballs into three layers, that is fibrous, vascular and nervous. So fibrous means it is made up of fibers. So it is two parts, mainly sclera and cornea, and vascular parts are uveal tract, choroid, ciliary body and iris, and nervous part is retina. So Rachana Sharira subject, that is anatomy, and Shalakya Tantra subjects ലായാലും anatomy of eyeball is an expected question for 15 marks. So ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള നോട്ട്സാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ബട്ട് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഷോർട്ട്ലി. Sclera is an opaque structure, so this is lining about posterior 5/6 part of the eyeball. And main function of the sclera is it is maintaining the shape of the eyeball and resists the IOP. IOP means intraocular pressure of the eye. സോ ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. സോ സ്ക്ലീറ ഇസ് ആൻറ്റീരിയർലി റിലേറ്റഡ് ടു കോർണിയ ആൻഡ് ഇന്നർ സർഫേസ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു choroid, and between this conjunctiva and sclera there is a loose connective tissue which is known as episclera. The next fibrous layer is cornea. So we know that very transparent part is known as cornea. So it is forming the 1/6 part of the eyeball in the anterior side. And it is avascular, അതായത് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇല്ലാത്ത ഏരിയ ഇൻ ഐബോൾ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോർണിയ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നറിഷ്ഡ് ബൈ ദ ലിംബ് ആൻഡ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ എയർ. and it is supplied by ophthalmic nerve, and the layers of cornea is very important. So it has clinical importance to
applied anatomy like corneal opacity. So based on this layer we can differentiate the type of this corneal opacity. So layers are corneal epithelium, Bowman's membrane, substantia propria, Descemet's membrane, and endothelium of anterior chamber. So this should be studied in the same order. And next is the function. Function is it is focusing this light waves. So second layer is the vascular layer. Vascular layer means that area will be highly supplied with blood vessels. So vascular layer we are also saying as uveal tract. Uveal tract contains three main parts, that is choroid, ciliary body, and iris. So what is choroid? So choroid is the most blood supplied area. So cornea contains pigmented cells. So it is dark in color, and it is its relation is in outer surface. It is connected with sclera. And there is choriocapillary lamina, which nourishes the rods and cones. And the functions are it stops the reflection of the light waves inside the eye by absorbing it. And next part is the ciliary body. So we know that this ciliary body is the anterior continuation of the choroid. So anteriorly നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ring like structure ആണ് ciliary body. So it is dark brown in color because it contains melanin producing cells like melanocytes. And ഇതിൻ്റെ main parts, അതായത് ciliary body, it contains two parts, that is ciliary process and ciliary muscles. So ciliary process is a fold on the inner surface of the ciliary body, and the ciliary muscles contains band of smooth muscles, that is circular, longitudinal, and radial. So this muscles will help for the producing alterations in the convexity of the lens through suspensory ligaments. Third part of vascular layer is iris. So iris is the anterior part of the uveal tract. So we know that iris is the diaphragm which separates the lens from the anterior part. So this iris in the middle there is an aperture, it is known as pupil. So clinically നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഐറിസ്. സോ ഇനി ഡെത്ത് ആയാലും അതിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ പ്യൂപ്പിലറി റിഫ്ലെക്സ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഐറിസിൻ്റെയും പ്യൂപ്പിളിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വലുതാണ്. സോ ഐറിസിൻ്റെയും പ്യൂപ്പിളിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വേ ആണ്. അതായത് വെൻ ഐറിസ് റിലാക്സ് പ്യൂപ്പിൾ കൺസ്ട്രിക്ട്സ്, ആൻഡ് വെൻ ഐറിസ് contracts and pupil relaxes. So when do iris relax? അതായത് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്യൂപ്പിൾ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ആവുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ലോജിക്കലി ഓൾസോ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പ്യൂപ്പിൾ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ആവും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐറിസ് വിൽ ബി റിലാക്സ്ഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഫോർ this death. So and same when the person goes into the dim light, the iris will be contracting. So for entering of more light, our pupil will be relaxed. So this is the mechanism of action between this iris and pupil. And now this final part, that is nervous part. So nervous part means it will be containing highly rich nerves. So ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് it is also known as retina. So ഇതിലാണ് നമ്മുടെ images ഫോം ചെയ്യുന്നത്. So very important area in our eyes. So retina and retinal disease is very important concept in Shalakya Tantra. So retinal disease is an expected question for 15 marks. And while seeing the structure of retina, it is very delicate inner layer structure, and it contains mainly different parts, that is optic disc. So optic disc is the circular area situated just opposite to the entrance of optic nerve. So ഇതിന് മെയിൻലി ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യം അനാട്ടമി ഓഫ് ദ ഐ ക്ലിയർ ആയിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ പാർട്സ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം. സോ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ഇസ് 1.5 millimeter in diameter, and for easy learning this retina we can divide into three parts, that is optical part, and ciliary and iridial part, and finally macula lutea or yellow spot. So optic part, it is the most nervous and the sensitive to the light, and ciliary and iridial part are thinner and non-nervous part, and macula lutea or yellow spot is the depressed area which is 3 millimeter lateral to the optic disc. So this is the eye vascular area, and it is lying exactly
in the optical disc of the eyeball. So macular lutea clinically very important ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. സോ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ macular lutea is fovea centralis. സോ ഈ ഏരിയയിലാണ് കോൺസ് ഉള്ളത്. സോ കോൺസ് we know that cones is important cell for vision. സോ ദാറ്റ് is photopic vision. ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ വിഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ് ആണ്. സോ ദിസ് is the area of clear vision. So important macular lutea or yellow spot is very important, and other name for the optical disc is this blind spot or physiological cup. And photoreceptors of this retina are rods and cones. So എല്ലാവർക്കും അറിയാം rods and cones ആണ് നമ്മുടെ photoreceptors. So rods are helping for poor light, that is scotopic vision, and cones are about 7 million and it is used for bright light. It is known as photopic vision. So finally, retina contains 10 layers, so it is important, and 10 layers should be studied in the same order. So and finally this blood supply of retina is central retinal artery. So ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് എവരി വൺ കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ആൻഡ് ഒരുപാട് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത നോട്ടാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് 15 മാർക്സിന് ഇത് എല്ലാ BAMS സ്റ്റുഡൻസിനും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ അനാട്ടമി ആൻഡ് ശാലക്യ തന്ത്ര. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്കും ചെയ്യണം, ആൻഡ് മൈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.